Very good evening. Yes, okay, guys. Good evening. So, and wish you very happy New Year, Puti. And along with that, we'll start the first session of this year. අපි අපේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත්ම session එක අලුත්ම class එක start කරමු. පුතේ අර ඔයාලට මම කිව්වා මේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට send කරනවා කියලා but මම එහෙම එකක් දැම්මේ නැහැ. මොකද ඒකට reason එක දැන් අපි last Thursday අපේ අනිත් class එක ඔයාලත් එක්කම යන ඔයාලගේ යාළුවෝ වෙන parallel class එකේ පුතේ ඉවර කරේත් මේ part එකම තමයි පොඩි දෙයයි වැඩි උනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම අලුතෙන්ම ආපහු ඔයාලට වීඩියෝ එකක් send කරලා නැහැ. Right? Okay. ඉතින් group එකට දැම්මෙත් නැහැ. හරි. Okay, so today we'll start with this diversity of plants. අපි diversity of plants වලින් start කරමු and then we'll try to discuss about this dichotomous key. අපි dichotomous key කියන part එකත් අද discuss කරනවා. Okay? Right. ඉතින් වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න අපි එහෙමනම් start කරමු ඉක්මනින්. Okay? Right පුතේ. හරි. Right, lamai. Now we can observe these different types of plants. We can observe different types of plants with some special characteristic features. With special characteristic features. Puti apita puluwan me plants observe karanda with special characteristic features. So based on that we can observe some diversity. මේ ගස් අතර තියෙන විවිධත්වයක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. නේද? Right, now we will see how we can observe, how we can group these such characteristics, how we can identify these characteristics. We'll see then. Okay? Right. Right, Lamai. Okay. So this is about the diversity among plants. Diversity among plants. Diversity among plants. So Puti, now we can observe or we can group these plants based on their nature. Puti plant එකක් මොන වගේද කියන එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් මේ plants divide කරන්න groups වලට. Okay? Right. Look. Based on the nature. මම මෙතනින් ලියන්නම් based on nature. Based on nature. මොන වගේ nature එකක්ද පුතේ තියෙන්නේ? අපිට identify කරගන්න පුළුවන් මොන වගේ naturesද? Yes. Right, thank you. Plants. Very good. Right. Okay. So plants, we can group into plants, then trees, and then creepers, finally into shrubs. Okay? පේන්නේ නැහැ මම පල්ලෙහාට ගන්නම් දරුවෝ කැමරා එක. Right? Finally the shrubs. Okay? Right. හරි. මම මේක ටිකක් උඩට ගන්න ළමයි. කැමරා එක move කරනකොට මට ඒක ලේසි වෙයි. Right? Based on nature. Plants, shrubs, trees, creepers. Okay? Right. So this is based on the nature. Right.
based on nature. So we can divide these plants. We can divide these plants, right? Okay, and then based on living environment, based on living environment also we can, based on living environment, based on the living environment. So even based on the living environment we can group these plants. අපිට පුළුවන් plants group කරන්න based on the living environment. So now some plants, they just you guys can observe these some plants in aquatic environments like water lily, hydrilla, this sort of plants in aquatic environment, and some other plants in coastal area, මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල වෙරළේ බලා ගන්න පුළුවන් plants තියෙනවා, right? And some plants in normal terrestrial environment. And finally, you know about this mangrove, කඩොලාන කියන්නේ පුතේ, mangrove, some plants in mangrove areas. Okay, right. But we'll write some of them. Coastal area, and then terrestrial environment, and then the aquatic, and mangrove environment. Right? Mangrove environment. So this is based on living environment, or what we call habitat. Then අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද පුතේ? අපි ඉන්නේ terrestrial environment. Similarly, here also now you guys can observe different plants in different environments, right? Okay, right. So පුතේ last one, antimata පුතේ, we can divide these plants based on their morphological features. Morphological features කියලා කියන්නේ දරුවෝ එයාලගේ තියෙන අපි ගමුකෝ now like the stem, like the fruit, leaves, root system. Now plants, one plant to another, plant එකෙන් plant එකට what will happen, these the morphological features differs. එකින් එකට වෙනස් වෙනවා morphological features. Okay, right. So we'll write based on morphological, based on the morphological features, right? මොනවාද පුතේ අපි add කරමු? Roots, leaves, seeds, fruits, or even flowers, right? Stem, these are the morphological features, according to the morphological features, right? Right, ළමයි. Now we'll write this topic. අපි මේ topic එක ලියමු එහෙනම්. Put today's date and write this topic. ලියා ගන්න පුතේ මේ topic එක. Diversity of plants. Diversity of plants. Diversity of plants. And then please draw this one. ලස්සනට draw කරගන්න. Diversity of plants, and then draw this. Nicely draw කරගන්න පුතේ. Diversity of plants, and write that topic. මේක තමයි topic එක. Then
draw this diagram nicely. ඉක්මන් කරගන්න. හරි ළමයි. Diversity of plants. So basically this diversity of plants, we can group them. ඔපතේ මේක ලියා ගන්න ඕනි. Hurry up. So we can basically group them according to the based on nature, by considering the nature, by considering the morphological features, and based on their living environment. හරි අප ළමයි අපිට අද වැඩ ගොඩක් තියෙන දවසක්. Hurry up, Lamai. So, diversity of plants, right? Diversity among put among. Make correct again. Diversity among plants. So, based on living environment, coastal, terrestrial, aquatic, and mangrove environments. Based on the morphological features, roots, leaves, flowers, seeds, fruits, and the stem. And based on nature, plants, trees, shrubs, and the creepers. And the creepers. Okay, done. හරිද ළමයි?
right. Okay, now තාම කොපි කරනවා නේ. හරි. Okay. Hurry up. So it's very easy. මේ හරිම ලේසි. Now this is about all the plants, no? Diversity among plants, no? But next we will discuss about the diversity among animals. Diversity among animals. Hurry up, guys. Okay, ළමයි finished? හරිද? Right. Let's discuss about the animals. පුතේ අපි ඊළඟට කතා කරමු animals ලා ගැන. Let's discuss about the animals. Right.
Okay guys, right. ඇති නේද time එක හරි. පුතේ අපි ඊළඟට දැන් කතා කරමු මේ කොහොමද animals like then plants nang may diversity among plants no here, but now we can observe some diversity among animals even. Animals ලා ගත්තොත් ඒත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ විවිධත්වයක් diversity එක. Maybe according to the place where they survive, where they live. That means their environment. කොහෙද යාලා ඉන්නේ කියන එක මත. Or even the food which they consume. එයාලා ජීවත් වෙන්න කොහොමද food ගන්න කියන එකත් එක්ක. And according to the mode of nutrition. එයාලා මොන විදිහටද කෑම හොයාගන්නේ වගේ කියන දේවල් එක්ක. And also way that they locomote තැනින් තැනකට කොහොමද යන්නේ කියන එකත් එක්ක. Like that. So we'll discuss. අපි ඒවත් දැන් ඊළඟට කතා කරමු. Right? Okay. So simple ලේසි හරිම ළමයි දැන් අපි next week එකේ වගේ අපිට පුළුවන් අර paper එකක් discuss කරන්න ඔයාලා ready වෙලා ඉන්න ඕනි මම එදා කිව්වනේ කලින්ම paper එකක් discuss කරන්න ඕනි කියලා මේ lesson එකෙන් ඉතින් ඔන්න ඔයාලා පොඩ්ඩක් දැන් ready වෙන්න ඒකට පාඩම් කරන්න මේ දවස්වල හරිද right then diversity among animals diversity among animals. Diversity among animals. So based on their external characteristics, based on external characteristics. Based on external characteristics and then based on the type of food based on type of food right then based on the feeding mechanism based on I'll explain this feeding mechanism based on feeding mechanism and also the based on mode of locomotion based on mode of locomotion finally based on their external characteristics based on ඒක අපි කතා කරා right based on living then based on living environment or what we call habitat right so we'll discuss then අපි මේ ටික දැන් කතා කරමු with the first one based on the external characteristics මොනවද අපේ තියෙන external characteristics like the color අපේ color එකක් තියෙනවානේ like color shape and what we have like these appendages අපිට තියෙන appendages මේ අත් කකුල් fins තියෙනවා feathers තියෙනවා these sort of things okay we'll write appendages number 1 appendages then the shape and finally color okay right
Okay, then පුතේ next one. Based on the type of food. පුතේ අපි consume කරන food types තියෙනවා. එක එක වර්ගවල food අපි කෑමට ගන්නවනේ. Type of food. ඉතින් අපි humans, as humans, we just consume both animal based food and plant based food. Like we just consume meat and also vegetables and fruits. Okay, even the milk. So such organisms we called ඒ වගේ organisms ලා නම් අපි කියනවා කවුරු කියලාද? Carnivore animals, herbivore animals, omnivore animals. Out of these three, අපි belong වෙන්නේ මොකටද? Omnivorous animals. ඔය දෙකම consume කරනවා නම් omnivore. But the animals like cow, goat, who else? Caterpillar. These organisms, they just consume only plant matter. They just feed on plant matter. So this type of organisms, what do you call? අපි මේ වගේ අයට කියනවා කවුරු කියලාද? Herbivorous animals. Herbivorous animals. Finally, the animals which only consume other animals. අනිත් animals ලා විතරම නම් consume කරන්නේ. Like tiger, lion, like fox, eagle, these organisms we call carnivorous animals. Okay, got it? Right, then we will write herbivorous animals, herbivores, omnivores, finally carnivores. Herbivorous, omnivorous and carnivorous animals. Right. Next one, based on the feeding mechanism. ඒ කියන්නේ පුතේ feeding mechanism කියන්නේ. Right. Now feeding mechanism means පුතේ now how you consume all the food items. ඔයා කොහොමද ඔයා කෑමට ගන්න කෑම කියන්නේ කෑම කන්නේ කොහොමද? ඔයා කෑම කන්නේ chewing and swallowing. ඔයා හොඳට හපලා ගිලිනවා, swallow කරනවා. නේද? හපලා නේද ගිලින්නේ? Yes. But some organisms are there, they just swallow. Some organisms are there, they just chewing. They just chewing. But some other organisms are there, they just suck. Then mosquito කෙනෙක් and also like leech කියන්නේ කවුද? පුතේ leech කියන්නේ මේ කූඩැල්ලෙක්. leech කෙනෙක් එයා මොකද කරන්නේ? එයා blood අපෙන් උරා බොනවා. නේද? suck කරනවා. Right? Okay. So based on feeding mechanism, that's how all the organisms feed. Right? We'll write. අපි ලියාගමු. Right? Number 1, chew, suck, chew and swallow, right, swallow without chewing. Okay, simple. Right, next one, ඊළඟ එක based on මොකද්ද? based on living environment or the habitat. That's so simple. අපි දන්නවා නේද? පුතේ organisms ලා කොහොමද මේ එයාලගේ environment එක තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් organisms ලාට survive වෙන්න පුළුවන් environment එකක් තියෙනවානේ. දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් අයියෝ මම නම් terrestrial විතරක් නෙමෙයි even can survive on like aquatic environment කියලා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට aquatic environment එකෙත් ඉන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන්. But ඔයාට aquatic environment එකේ කියන්නේ pool එකකට බහින එකවත් lake එකකට බහින එකවත් නෙමෙයිනේ නේද? aquatic environment කියන්නේ you need to
complete at least one part of your life cycle on that relevant environment. ඒ environment එකේ ඔයා යම් කාලයක් ඔයාගේ life ජීවිත කාලේ යම් කොටසක ඉන්න ඕනි. තේරුණාද? දැන් අපිට swim කරන්න පුළුවන්නේ. අපිට පුළුවන් swim කරන්න පුළුවන්. ඉතින් hours ගණන් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. That's okay. That's perfect. But ඔයාට පුළුවන් ද වතුර යටට ගිහිල්ලා respirate කරන්න without any aid? No. Then your body is not adapted. ඔයාගේ body එක adapt වෙලා නැහැ. නේද? ඒකට අනුගත වෙලා නැහැ ඔයාගේ body එක. respirate කරන්න බෑ ඔයාට. Can swim fast like a fish? No. ඔයාට මාළුවෙක් වගේ හරිම වේගෙන් swim කරන්න පුළුවන්ද? No. No. But fish කෙනෙක්ට පුළුවන්ද terrestrial environment ඒ කියන්නේ ගොඩ බිමට ඇවිල්ලා ඇවිදගෙන යන්න? මාළුව ඇවිදිනව දැකලා තියෙනවද? නෑනේ. Why? No such adaptations, no such appendages. කකුල් දෙකක් නෑ යාට. නේද? Yes. Okay? Right. We'll write them. Based on living environment. Based on the living environment or the habitat. Terrestrial, terrestrial environment, aquatic environment, and air. And air. Right. Finally, based on the mode of locomotion. පුතේ based on mode of locomotion කියන්නේ එයා කොහොමද locomote වෙන්නේ කියන එක. Now basically most of the animals they just locomote, no, not just the movement නේ. දැන් අපි දන්නවනේ පුතේ the difference between locomotion and movements. Locomotion and movement අපි වෙනස දන්නවනේ නේද? මතකද ඔයාලට වෙනස? What's the difference between locomotion and movement? පුතේ locomotion කියන්නේ changing the initial position time to time. කාලයත් එක්ක එයාගේ initial position එක වෙනස් කරනවා නම්. Now look, ඔන්න මම මෙතන තමයි දැන් ඉන්නේ මෙතන. But in other seconds, a few seconds, ඔන්න මම move වුණා from that place to here. අතන ඉඳලා මෙතෙන්ට. That's what we call locomotion. So most of the animals, excluding very little amount of organisms or the animals, all the other organisms can locomote. යාට පුළුවන් තැනින් තැනට යන්න. Now birds can fly, fish can swim, other terrestrial organisms like us can run or walk, but the snakes can creep, neither kangaroo can jump, right? So different mode of locomotions we can observe in those animals, among those animals, right? Keka vidheva. But some animals are there, they just fix to a surface. සමහර animals ලා ඉන්නවා පුතේ එයාලා surface එකකට fix වෙලාමයි ඉන්නේ. අපි කතා කරා මතකද? sea anemone. මතකයිනේ? Yes. So such animals, they just fix a certain surface and then no locomotions are possible. Got it? Right. අපි මේකත් ලියාගමු. Running or walking, flying, swimming, creeping, right? These are the examples here. Okay, lamai, then write this topic පුතේ මේ topic එක ලියා ගන්න මේක ලියන්න කලින්. Write this topic. Write this topic පුතේ diversity among animals කියලා ලොකුවට topic එකක් ලියා ගන්න මේකට උඩින් and then copy this. Okay? Right, hari.
අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඊට පස්සේ පුතේ අපි ස්පෙෂල් වැඩකට යනවා හැමෝම මේක කම්ප්ලීට් කරගෙන හැමෝම ඉන්න කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න අපි පොඩි ස්පෙෂල් වැඩකට තමයි ඊළඟට යන්නේ. හරි. හරි අප්පා. Hurry up and copy this. හරි අප්පතික් මං කරමු ලස්සනට ඩ්‍රෝ කරගන්න මේ ලස්සන ලියා ගන්න දරුවෝ so very important part එකක් ඕක මේ lesson එකේ තියෙන so it's just like the summary නෝ පුතේ summary එක වගේනේ ඕක so it's very important
හරියට ළමයි. Okay, පුතේ finished. ඉවරද copy කරලා? Done. Not yet. හරියප්. ඉක්මන් කරමු. I'll give another 1 minute. And then we'll start our next part. ඊළඟ part එක start කරමු. Hurry up guys, ඉක්මන් කරමු. So now this is about the diversity among animals. This is about the diversity among animals. So like plants, we can observe diversity among animals.
right පුතේ we'll start අපි start කරමුද okay හරි නේද ළමයි දැන් ඇති නේද time එක yes okay පුතේ හරි right පුතේ we'll start then okay now right but now it's about the common characteristic features common neva plants වලටයි animals ලටයි common features තියෙනවානේ පුතේ plants වලටයි animals ලටයි common features අපිට බලා ගන්න පුළුවන් common features to both the animals and the plants animals ලටයි plants වලටයි common නේවා right okay ඉතින් අපි ඒ ටිකක් ගැන තමයි දැන් ඊළඟට කතා කරන්නේ right okay ළමයි look මේ බලන්නකෝ හරි පුතේ දැන් මෙතන තියෙනවා now this like orange color part orange color circle indicates the common characteristics the special characteristics of plants special characteristics of plants okay and also this purple color or the bluish color shows the special characteristics of animals special characteristics of animals and also this part when the may part එක මෙන්න මේ ටිකම පෙන්නනවා මොනවාද some common characteristics to the both animals and plants common characteristics to both animals and plants so look at this right now look at this one plants වලට common name ටික බලමු පුතේ do not move වෙන්නේ නැහැ do not move ඇත්තනේ plants move වෙන්නේ නැහනේ no movements I mean no locomotion only some movements මේක ඕනනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් do not locomote කියලා do not locomote right and here need sunshine yes why not පුතේ plants වලට sunshine only why what's the result what's the reason පුතේ plants need to plants need to conduct the photosynthesis and produce food for all the other organisms including humans නේද ඉතින් ඒ නිසා මෙයාට sunlight උත් ඔන්න ඕනි වෙලා තියෙනවා next have leaves yes these leaves green color leaves composed of special pigment called chlorophyll මතකනේ chlorophyll photosynthesis කරන්න ඕනි pigment එක yes so special pigment called chlorophyll right then have leaves then usually green yes that's due to the presence of chlorophyll plant එකක පුතේ structure එකක් green color කියලා කියන්නේ ඒ structure එකේ තියෙනවා chlorophyll කියලා pigment එකක් පොඩි cells වගේක් so this chlorophyll pigments are responsible in order to generate what food or in order to continue this photosynthesis process okay then needs soil only why not like us not like the animals plants need soil hey soil only plant එකකට in order to fix to that surface but not only that plants just absorb water and other minerals from the soil පුතේ plants water වතුර minerals එයාලට ඕනේ khනිජ ලවණ වගේ දේවල් absorb කරගන්නේ කොහෙන්ද soil එකෙන් as dissolved form in water so therefore need to fix to this soil very well with the aid of root system right then have stem and roots පුතේ plant එකකට තියෙනවා systems දෙකක් එකක් තමයි root system අනිත් එක තමයි shoot system and
shoot system. Root system and the shoot system. Root system and shoot system. And also have seeds. Yes. Okay, seeds තියෙනවා in order to reproduce. In order to reproduce. In order to make their next generation. එයාලගේ ඊළඟ පරම්පරාව හදන්න එයාලට fruits වල seeds තියෙනවා. So these seeds are responsible for produce next generation or their offsprings. පැල ටිකක් හදන්න. නේද? පැල ටිකක් හදන්න. දැන් ඔයාලා ගන්නකො මෙහෙම mango fruit එකක්, අඹ ගෙඩියක්. දැන් ඔයාලා ඔය mango fruit එකක් ගෙදරට ගෙනාවහම ඕකේ mango seed එක අපි මේ consume කරන්නේ කන්නේ නෑනේ. ඔයාලා ඕකේ එළියට විසික් කරනවා නේද? garden එකට හරි කොහෙට හරි විසික් කරනවා. So then what will happen that now this mango seed will result new plant, right? But that's about humans, no? What about the other animals like monkeys and bats? ඔය වගේ කට්ටිය ඕක අරගෙන යන ගමන් කකා යන ගමන් ඕක කොහෙට හරි විසික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් යාළුවා තින් බිමට වැටෙනවා. Now what will happen? New plant will arise. Right. So that's about the plants. ඔය කතා කරේ පුතේ plants ගැන. So what about the animals? Have body parts. එයාලට තියෙනවා body parts. Yes. අපිට තියෙනවා එක එක body parts. Right. And they breathe. අපි හුස්ම ගන්නවා. We just respirate, including exhalation and inhalation process. හුස්ම පිට කරනවා, හුස්ම ඇතුළට ගන්නවා. Respiration, right? Yes. And then have babies. Animals ලට babies ලා ඉන්නවා. Babies, right? Then they can move. Move කියන්නේ පුතේ locomotion. They can locomote and have eyes and have a mouth. මේ හරිම simple දේවල් නේද? Yes. But look at this. These are common characteristics. These are the common characteristics to both animals and plants. මේ animals ලටයි plants වලටයි common characteristics set එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. බලමු මොනවද කියලා. Need food. Yes. Plants වලටත් food ඕනි, animals ලටත් food ඕනි. The difference is that the plants can generate their own food while these animals need to find out, or animals need to depend on others. Then they grow. Yes, පුතේ plants would grow වෙනවා, animals would grow වෙනවා. But plants වලට තියෙන්නේ පුතේ unlimited growth. අපි discuss කරා. Animals limited growth. Animals with limited growth. Then the living. දෙගොල්ලම ජීවත් වෙනවනේ. Yes. Then have colors and needs water. Both the animals and both the plants needs water in order to survive. Got it? හරි. ඉතින් මම මේකේ draw කරපුවා ටික මම erase කරනවා දරුවෝ. හරි. දැන් ඔන්න අපිට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. But before that you need to write this. අපි මෙහෙම topic එකක් ලියාගමු. මෙන්න මේ වගේ topic එකක් අපි ලියමු පුතේ. Write this topic. Puti will write this. Characteristics of මේක ලියා ගන්න ඕනේ උඩින් මට ඉඩ නැති නිසා මම මෙතන ලියන්නේ. Characteristics of plants and animals. Plants and animals. Plants and animals.
characteristics of plants and animals. Right, write this as a topic. උඩින් ලියා ගන්න topic එකක් විදිහට. And then you guys need to copy this. Nicely copy කරගන්න. Right? Nicely copy කරගන්න පුතේ. Character මෙතන තියෙන පුතේ characteristics of plants and animals. Plants and animals. මේක ලියා ගන්න ඕනේ topic එකක් විදිහට උඩින්. Jituni, nice costume, That's not kind of costume, but like hairband, right? Yes. I thought rabbit. Mambella class eකට rabbit කෙනෙක් ඇවිල්ලාද? Okay, guys. Hurry up and copy. I'll erase this topic. මම topic එක erase කරනවා. ඔයාලා ඒක ලියුවානේ. මේක ලියාගත්තනේ පුතේ characteristics of plants and animals. Right? I'll erase this. Right. Now copy this. ලස්සනට copy කරගන්න. Characteristics of plants and animals. Right. ලස්සනට ලියා ගන්න. Hurry up, guys.
පුතේ you need to color this මේක ලස්සනට කලර් කරගන්න. හරි? ඒ ලස්සන තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහටම. right? ඒකයි මම බෝඩ් එකේ දාන්න නැතුව මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ පෙන්නුවේ. දැන් මේ වගේ ලස්සනට කලර් කරලා පෙන්නන්න. මට බෝඩ් එකේ white බෝඩ් එකේ දැම්මම මෙහෙම පෙන්නන්න බෑනේ ඔයාලට. right? okay nicely කරන්න මේක. take your time and complete. වෙලාව අරගෙන කරන්න.
Am I finished? Or need more time? Thought time එක ඕනේද වැඩේ ඉවරද? Nice. Right. කො බලමු ඉවර කට්ටිය පෙන්නන්න බලන්න පුතේ. Okay, very good. Right, perfect. Yes. Okay, lamai. Good. Right, nice. Okay. Right. Hari, lamai. Time එක ඇතිනේ එහෙනම් වැඩ ඉවරයිනේ. Okay. lamai අපි move වෙමු. අපේ ස්පෙෂල් පාර්ට් එකක් තියෙනවා අද ඩිස්කස් කරන්න ඕනි. ඒක තමයි dichotomous key. Very special part. What we call dichotomous key. අපි අද මේ පාර්ට් එක ඩිස්කස් කරන්න තමයි දැන් රෙඩි වෙන්නේ. Okay? Right. So හරි. මම මේක අයින් කරනවා පුතේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක මම අයින් කරනවා එහෙමනම්. So right. Right. Okay ළමයි. So it's about the dichotomous key. හරිද දැන් මේකේ අපි කතා කරන්නේ dichotomous key එක ගැන. Right, dichotomous key එක ගැන තමයි පුතේ කතා කරන්නේ. මේකේ මම ලියලා තියෙනනේ. හරි. මේක ලියලා තියෙන චුට්ටක් කියන්න. Same paper නේද? හරි. Right ළමයි මම මේ book එක ගමු. මම book එක මේකට දාගන්නකම්. Okay, අපි ඒ වැඩේ කරනකන් ළමයි අපි move වෙමු. ඔව් මේක ලියලානේ තියෙන්නේ. හරි. අපි move වෙමු පුතේ මේ අපි අනිත් board එකට move වෙමු. move වෙලා අපි dichotomous key ගැන පොඩි briefing එකක් කරමු. Right. Hari. Lamai, now the dichotomous key. Dichotomous key means the method which we use in order to separate out, or group organisms, maybe plants, maybe animals, based on their characteristic features, based on their external characteristics. Harida. මොකද dichotomous key එක කියලා කියන්නේ අපි use කරනවා මේ special procedure එකක්, very special procedure in order to group or in order to separate, not actually grouping, in order to separate organisms based on their external morphological features or the characteristics. මේ organisms ලාගේ තියෙන characteristics අනුව අපිට පුළුවන් මෙයාලව බෙදලා වෙන් කරන්න. අන්නේ වෙන් කරන method එකට අපි කියනවා dichotomous key කියලා. What we call dichotomous key. So put now this dichotomous key is very important when you need to isolate or you need to separate out several organisms. Group එකක් ඉන්නකොට එතනින් කීප දෙනෙක් බෙදලා වෙන් කරන්න අපිට මේ dichotomous key එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. Okay? Right.
ඉතින් අපි පොඩි ටොපික් එකක් දාමු. දාලා ඉවරලා අපි මේක කන්ටිනියු කරමු. ඕකේ? හරි අපි write this with dichotomous key. Right. Putih, could you please copy this? Copy කරගන්න දරු.
Okay ළමයි right. Write this example number 1. පුතේ අපි දැන් example number 1 එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. So හරි දැන් ඔයාලා එකක්වත් මේක ගැන දන්නේ නැති නිසා ඔන්න මම first එක කරලම දෙනවා ඔයාලට. මාත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔයාලට. හරි? Right. Look at this. මේ බලන්නකො example number 1. Right now set of organisms. Set of organisms are here. කවුද organisms ලා? Dog, right? Then crow, then leech, snake, goat, අපි goat නැතුව cow දාමුකෝ cow, and bee and bee. Right. Now look at these organisms. So these organisms are different types of organisms, different animals. Hari එක වර්ග කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. Now according to this dichotomous key, you need to look for the different external characteristics. No, මෙයාලගේ එළියෙන් බැලුවාම පේන දේවල්නේ අපි අඳුන ගන්න ඕනි නේද? හරි. දැන් බලන්නකො first ඉන්නවා dog, then crow, leech, snake, cow, bee. පුතේ කවුද leech කියන්නේ? leech කියලා කියන්නේ මේ මොකක්ද යාට සිංහලෙන් කියන්නේ දරුවෝ මේ what ඔන්න මට නම් මතක නැති වුණා. කවුද ළමයි අපේ ඇඟේ ලේ බොන්නේ? මේ මතක නම් මට දාන්න. ටක් ගාලා දාන්න මම නම මතකයි. leech. කවුද leech? මොකද්ද මෙයාට කියන්නේ? මේ මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා නේද ඔයාලට leech ගැන? කූඩැල්ලා. leech කියන්නේ කූඩැල්ලට. right? dog, crow, leech, snake, cow and bee. bee කියන්නේ මේ මීමැස්සා. right? now categorize කරන්න ඕනි අපි මේ කට්ටිය වෙන වෙනමනේ පුතේ. එකම වගේ characteristics මොනවද තියෙන්නේ? දැන් cow dog ගත්තොත් dogට තියෙනවා පුතේ legs 4ක්. cow ගත්තොත් cowට legs 4ක් තියෙනවා. sorry crow මේ cow ගත්තොත් legs 4ක් තියෙනවා. but crow ගත්තොත් 2 legs. 2 legs. and bee ගත්තොත් beeටත් තියෙනවා several legs. but ඔන්න ඒ legs ගැන. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාලව divide කරන්න පුළුවන් with fins, sorry, with wings, without wings, with wings and without wings. Then wings ගත්තොත් බීට තියෙනවා ක්‍රෝට තියෙනවා අනිත් අයට නැහැ. අපි මෙහෙම divide කරමු පුතේ with legs and without legs කියලා. with legs and without legs. with legs with legs and without legs. right? with legs and without legs. කවුද පුතේ with legs ඉන්නේ? with legs ඉන්නවා dog, crow, cow and bee. right? ඔය සෙට් එකනේ ඉන්නේ. okay? right, then without legs, snake, leech, snake and leech, snake and leech, snake and leech. right, then again with legs, these animals with legs now, but again you can divide them with the presence of wings and without wings කියලා. with wings without wings. Now with wings, crow,
B. But without wings, dog, cow. Here, without legs කට්ටියට අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්න කොහොමද ඩිවයිඩ් කරන්නේ? හරි, මේ දෙන්නම අපි ඩිවයිඩ් කරමු ළමයි. මේ බලන්නකෝ. මෙයාලව අපිට easily ඩිවයිඩ් කරන්න පුළුවන්. Snake and leech no. So, ඉතින් snake ගැන consider කරොත් snake ට තියෙනවා මොනවාද? scaly skin එකක්. with scaly skin. මොකද්ද දරුවෝ scaly skin එකක් කියන්නේ? Scaly skin means type of අපි කියනවා සිංහලෙන් ගත්තොත් අර හරිම රළු හමක් යාට තියෙන්නේ. Scaly skin. Right? Scaly skin, but leech ගත්තොත් not scaly, එයා හරිම like kind of moistened skin. Right? මම එහෙමනම් මෙහෙම ලියනවා with scaly skin, without scaly skin, with the scaly skin කවුද? Snake. Here, leech. Snake and leech. Right, now here, with wings, crow and bee. but පුතේ මේ crowට විතරක් තියෙනවා මොකද්ද? crowට විතරක් තියෙන දෙයක් තියෙනවා මොකක්ද? beak එකක්. හොටක් තියෙනවා. නේද? crowට විතරනේ beak එකක් තියෙන්නේ, හොටක් තියෙන්නේ. but bee එයාට beak එකක් නැහැ. What about the dog and cow? හරි, dog and cow ගත්තොත් පුතේ දෙන්නටම tails තියෙනවා, දෙන්නටම four legs තියෙනවා. එයාට නැති දෙයක් තියෙනවා. කවුද? dog ට නෑ horn. horn එකක් නෑ. අන්තට්ටුවක් අනක් නෑනේ. නේද? horn එකක් නෑ. එහෙමනම් ඒක පුළුවන් with horns and without horns කියලා divide කරන්න. copy කරගන්න මම අනිත් ටික ඔයාලා ලියන ගමන් ඔන්න ලියනවා. මේක තමයි example number 1. example number 1. hurry up. Right? With beak, without beak. Okay? Right, මම කැමරා එක move කරනවා පුතේ, තව ටිකකින් මේ පැත්තට move කරනවා. With beak බලුවත් පුතේ crow, here bee. Right, crow and bee. So without wings and with wings, sorry, without wings. So dog ගත්තොත් අපි දාමු without horn. dog with horn. cow. copy කරගන්න පුතේ. now okay නේ, දැන් ලස්සනට පේනවනේ. හරි. You better copy this. හරි අපතේ. We need to complete one other example.
hurry up and copy. ඉක්මනට copy කරගමු. We need to complete one other example. තව එකක් කරන්න තියෙන නිසා අපි ඉක්මනට කරමු. හරි අප ළමයි.
රයිට් පුතේ හරි ඇති නේද ටයිම් එක අපිට තව එකක් කතා කරන්න තියෙනවා ඒකත් කතා කරලා මිමු okay we'll continue අපි continue කරමුද ළමයි okay නේද you need more time හරි I'll give another 1 minute විනාඩියක් දෙන්නම් ඉක්මන් කරන්න I'll give another 1 minute right හරි දරුවෝ ඉවරයි නේද ඇති නේද ටයිම් එක දැන් ඇතින් ටයිම් එක හරි දැන් මේ කතා කරේ පුතේ about dichotomous key here now we use this dichotomous key in order to separate out plants or animals it's about the animals similarly we can divide or we can group we can identify plants by using same method plants by using same method මේ විදිහම පාවිච්චි කරලා අපිට plants උත් divide කරගන්න පුළුවන් අපි බලමු right so now පොඩි rules ටිකක් තියෙනවා මේ dichotomous keys ගැන කතා කරනකොට මොනවාද ළමයි now in here now with legs and without legs තියෙනවා නෑ legs තියෙනවා legs නෑ මෙතන බලන්නකෝ with wings and without wings wings තියෙනවා wings නෑ presence or absence තියෙනවද නැද්ද with beak without beak තියෙනවද නැද්ද right here too without without legs no with scaly skin or without scaly skin right and also now you need to the thing is now you can divide this or group this to two groups at once එකපාර කරන්න පුළුවන් groups දෙකකට බෙදෙන එක විතරයි මෙතන තුනක් එහෙම දාගන්න බෑ with wings with legs ඒව කරන්න බෑ පැහැදිලිද right and also ඔයා මේක continue කරන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් විතරක් එක පැත්තක ඉතුරු වෙනකම් එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙනකම් මේ හැමතැනම එක්කනයි ඉන්නේ crow bee dog cow snake and leech no okay so එක්කෙනයි ඉතුරු වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිද right හරි okay පුතේ last part අපි අද lesson එකේ last part එක ගැන දැන් කතා කරමු හරි මේ බලන්නකෝ ළමයි look right මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ textbook එකේ තියෙන dichotomous key එකක් but this dichotomous key explains how you guys can divide plants by using dichotomous key කොහොමද plants අපි plant leaves dichotomous key එකක් use කරලා බෙදා ගන්න කියලා තමයි එහෙම නැත්නම් separate out කරගන්න කියලා තමයි මේකෙන් අපි පෙන්නන්නේ right okay right පුතේ
look at this මේ බලන්නකෝ. Look at this. Right. So now here you can identify here in this case you can identify some right, you guys can identify different among these leaves. මේ leaves වල තියෙන වෙනස්කම් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Look at this. මේ බලන්නකෝ දැන් මෙයා ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ bow leaf එකක්. මෙයාගේ තියෙනවා tip එකක්. මොන වගේ tip එකක්ද තියෙන්නේ? මොන වගේ tip එකක්ද මෙයාගේ තියෙන්නේ? Pointed tip. මේ point වෙලා තියෙන්නේ යාගේ tip එක. Pointed tip. Right? Pointed tip. And here nothing හරි sharp විදිහට තියෙනවා මෙයාමගේ නම්. මෙයාගේ මොනවද අපි ඒකට කියනවා මේ leaf blade එක. leaf blade එක කියන්නේ මෙන්න මේ වටේට. හරිම sharp විදිහට මේ අක්කපාන leaf එක. අක්කපාන leaf එකක් ගත්තොත් මෙයාගේ නම් scaly විදිහට තියෙන්නේ. දැන් මේ leaf එක ගත්තොත් මෙයාගේ පුතේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් leaflets වලට divide වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. and also leaflets වලට divide වෙලා but leaflets divided from one place. මෙන්න මෙතනින් විතරයි divide වෙලා තියෙන්නේ. මේ කරපිංච වගේ leaf එකක්. ඒ කියන්නේ curry leaves වගේ එකක්. එයා leaflets are divided as in different places. Right. So now based on these observations we can divide this. දැන් මේ බලන්නකො බෙදලා තියෙනවා leaves with leaflets. leaflets කියන්නේ පුතේ leaf එකක් නැවත චූටි leaves වලට බෙදලා තියෙනවා නා. leaflets කියලා අපි කියනවා. හරිද? leaflets. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ දෙන්න. And look at this bow leaf and this jack and akkapana wave leaves without leaflets. leaflets නෑනේ මේ වගේ බෙදිලා නෑනේ මෙයාලා. Right? And here leaflets are divided at one place. මේ එක තැනකින් divide වෙලා තියෙනවා. මෙයාගේ එක තැන් වලින් තමයි divide වෙලා තියෙන්නේ. Right? Okay. So look at this one. Leaves without leaflets, bow, jack and akkapana. So here leaves with the pointed tip. අර මම කිව්වාගේ pointed tip එකක් තියෙනවා bow leaf එකේ. And here leaves without a pointed. දැන් මෙයාගේ කිසිම point එකක් නැහැ. මේකෙත් pointed එකක් නැහැ. Now you need to divide this again. No. Leaves with wavy blade and leaves without a wavy blade. Right? Leaves without a wavy blade. Now look at this. පුතේ මේ තියෙන්නේ මේ අක්කපාන ලීව් එකක්. මේ අක්කපාන ලීව් එකක මේ උඩ කෑල්ල නැහැ මේකේ. හරිද? මම එදා ක්ලාස් එකට ගත්ත එක. right දැන් මෙයා ගත්තොත් මෙයාගේ මේ තියෙන්නේ wavy blade එකක්. පේනවද ඔයාලට? wavy blade. මේ තියෙන්නේ wavy blade එකක් මේ. හරිම wavy blade එකක් මෙයාගේ තියෙන්නේ. right? So that's what we call the wavy blade. right? ඒක තමයි අපි wavy blade එකක් කියලා කියන්නේ. So here you can observe such a wavy blade. Right? So by using this sort of methods you can easily separate out leaves even. අපිට leaves මේ වගේ හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් leaves බෙදලා වෙන් කර ගන්න. Okay, got it? Right. It's so simple. ළමයි time එකත් ඉවර නිසා දැන් අපි ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ වෙනද වගේ 1.5 hours නෙමෙයි යන්නේ. දැන් කෙලින්ම අපි 2 hoursම කරනවා. දැන් අපි පුරුදුයිනේ නේද? හරි. ඉතින් අපි 2 hoursම කරන නිසා ඔන්න අපි දැන් අද ටයිම් එක නම් ඉවරයි. හරි? but අපිට ඕනි පුතේ මෙන්න මේ part එකේ මෙයාව complete කරගන්න අපිට ඕනි discard. right? අපිට ඕනි මේක complete කරගන්න මේ තව මෙයාගේ examples තියෙනවා මේ ටික අපි complete කරගන්න ඕනි. හරි. මෙහෙමයි වෙන්නේ. පුතේ මම ඔයාලට මේ PDF එක WhatsApp කරනවා. I will send this PDF. මේ PDF එක WhatsApp කරනවා. You need to complete මෙන්න මෙයාව complete කරගන්න ඕනේ as example number 2. As the example number 2. Then this one as example number 3. මේක as the example number
3 and you need to complete this exercise. මෙන්න මේ exercise එකත් ඔයාලා complete කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ book එකේ. You need to complete this exercise and this exercise includes several මේ exercise එකේ තියෙනවා මොනවාද? Several dichotomous keys. Use dichotomous key to classify given plants and the animals. Right. So you need to complete this as a homework. Make a homework එකක් විදිහට ඔයාලා complete කරන්න ඕනේ. I'll send this PDF to your WhatsApp groups. Okay, got it? හරිද වැඩේ? පැහැදිලිද? ඔන්න ඔහොම තමයි අපි අද වැඩ ටික ඉවර කරන්නේ. Right? Okay ළමයි. So next week එකේ අපි මේ lesson එකෙන් questions ටිකක් complete කරනවා. Questions ටිකක් complete කරනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගෙන එන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගෙන එන්න ඕනි පුතේ. මේ බලන්නකෝ. sorry. මේක නෙමෙයි paper එක. මේකද paper එක නෑ. මේක නෙමෙයිනේ. right. මේකත් තවත් paper එකක්. ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ paper එක. මම මෙන්න මේ paper එක තමයි ඔයාලත් එක්ක ලබන සතියේ කරන්නේ. look මේ බලන්න paper එක ළමයි. right. මේ paper එක තමයි ඔයාලත් එක්ක මම next week එකේ complete කරන්නේ. පැහැදිලිද? discuss කරන්නේ. right. ඉතින් මේ paper එකේ තියෙන MCQ questions කීයක්ද? 20 මෙතන 19 20 වෙන්න ඕනේ. 20 MCQ questions. then the structured essay මේ බලන්න. මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ? මේ photosynthesis. photosynthesis ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ලබන සතියේ. පැහැදිලිද? ඔන්න එන questions උත් කියලා දෙනවා. right. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම questions අහලා තියෙන්නේ photosynthesis වලින්. හරි. photosynthesis වලින් and another dichotomous key. Another dichotomous key here. මේ dichotomous key එකකුත් තියෙනවා. right. So you need to complete you need to try this paper. ඔය paper එක ඔයාලා try කරන්න ඕනි. ඔක try කරලා අපි ලබන සතියේ මේ lesson එක ඉවර කරමු. We'll try to finish up this lesson next week. Got it? පැහැදිලිද ළමයි? ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. You guys can unmute, I think. You can unmute yourselves. Yes. Okay. Right. පුතේ එහෙමනම් Yes, sir. yes, perfect. ළමයි දැන් අනිත් දේ මම ඇප්ලිකේට් කරන්න ඕනි. Yes, sir. ඔයාලා දැන් 2 hours ළමයි පොඩි දෙනෙක් විතරයි ලීව් උනේ මේ සෙෂන් එක පුරාවටම. හරිද? නියමයි. ඔයාලා ළමයි දැන් වැඩ කරන්න ට්‍රැක් එකට ලස්සනට වැටිලා තියෙනවා. දිගටම ওই විදිහට කරගෙන යමු. මහන්සිය බලන්න නැතුව කරගෙන යන්න ළමයි. ඔයාලට ඔගේ රිටර්න් එක ඔයාලගේ ස්කූල් ස්ටාර්ට් කරලා ෆස්ට් ටර්ම් යනකොට ඔන්න ඔයාලට ඔගේ රිටර්න් එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔය කරන කැපවීමේ ප්‍රතිඵල ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඔයාලගේ ෆස්ට් ටර්ම් එක්සෑම් එක තිබ්බහම ස්කූල් එකේ. පැහැදිලිද? right. ඉතින් අපි එහෙමනම් අද සෙෂන් එක wind up කරමු. okay, be safe, have a nice week and good night to you guys. Goodbye. Bye, sir. Goodbye. Goodbye. Next time. Bye, sir. Bye, sir. Goodbye. Goodbye. See you next time. Bye, sir. December. Goodbye, Lamai.